அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் ஆனந்த கிருஷ்ணன். இது வந்து புதுசாட்சி தமிழ் யூடியூப் சேனல். இந்த சேனலை வந்து எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிறேன். இன்னைக்கு வீடியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னாள் முதலமைச்சர் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து ஒரு பேட்டியில ரொம்ப கோபமா பதிலளிச்சிருந்தாங்க. அதோட பின்னணி என்ன கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது, ஏன் அவங்க வந்து கோபமா பதில் சொன்னாங்க அப்படின்றதுதான் இந்த வீடியோல வந்து பார்க்க போறோம். அந்த ரிப்போர்ட்டர் வந்து ரொம்பவும் வித்தியாசமான கேள்விகள் கேட்க இவங்க வந்து கோபமாயிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ எதனால இவங்க வந்து கோவப்பட்டாங்க, இவங்களை கிட்ட பலதரப்பட்ட கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது. அது உண்மையாகவும் இருக்கலாம், பொய்யாகவும் இருக்கலாம், இல்லை ஒரு யூகங்கள் ரீதியாகவும் கேட்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ அந்த யூகத்துக்கெல்லாம் என்னால் பதில் சொல்ல முடியாதுன்னு அதுலேயே அவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க. திராவிடம் அப்படின்னு கேட்குறப்ப திராவிடத்தை பற்றி எனக்கு தெரியாது, ஆனால் அண்ணா சொன்னது வந்து ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன். அப்போ கடவுளை வந்து அவர் ஒத்துக்கிட்டாரு, அந்த வழியில் நாங்கள் போகிறோம் அப்படின்றாரு. ஆனால் அவங்க முழுமையாகவும் தன்னை வந்து ஒரு கடவுள் அர்ப்பணிப்பாளராகவும் அதில் சொல்லலை. இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அவங்க வந்து இந்த இங்கிலீஷ் இன்டர்வியூல நிறைய பிபிசிக்கு கொடுத்த இன்டர்வியூல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை பத்தின இன்னும் நிறைய விஷயங்களை இந்த வீடியோல நான் haven't read Dravidian history. Periyar was an atheist. Anna said, "Ondre kulam oruvane devam." That means there is only one God. So Anna recognized the existence of God. So it doesn't mean atheism. Are you embarrassed by your belief in numerology and astrology? Who said that I believe in astrology and numerology? You say it. People in the media say it. What is the proof you have of that? Don't you choose? Why should I be embarrassed? Don't you ரிவ்யூ பண்றவர் வந்து இவங்களை பார்த்து கேட்கிறாரு, உங்களுக்கு வந்து ஜாதகத்துல நம்பிக்கை இருக்கா, ஜோசியம் பார்க்கறதுல அப்படின்றப்ப அவங்களுக்கு அதுல நம்பிக்கை இல்லை. இந்த மாதிரி மக்களும் இல்ல இந்த மாதிரி மேகசின்ஸ் இந்த மாதிரியான செய்தியாளர்கள் தான் இதை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத அவங்க வந்து ரொம்ப தெளிவா இதுல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. The media have always been making uncharitable, unfair, unjustified remarks, comments without any basis. What do you expect me to say to all this? Can I ask you, why did you believe If people believed all that the media have said about me, have written about me, I couldn't have won a single election. I wouldn't be sitting where I am now. Except for the fact in 2001 இந்த கோவத்தை காரணம் அவங்களுக்கு வந்து பிரஸ் மேலேயும் மீடியாவுக்கு மேலேயும் உள்ள கோவம் தான். ஏன்னா அவங்க தேவையில்லாத விஷயங்கள் எல்லாம் கேட்கறாங்க, தேவையில்லாதெல்லாம் எழுதுறீங்க, நீங்க எழுதுறது எல்லாத்தையுமே மக்கள் நம்பிட்டா நான் இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் அவங்க இதுல வந்து பதிவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. suddenly I'm sorry I agreed to do this interview. That's all I can say. in 2001, Chief Minister, you changed the spelling of your name. Can I ask you why? You added an extra A? It's my prerogative to do so. I don't have to explain it. I don't have to explain anything to you for that matter. 2001ல உங்க பேருக்கான ஸ்பெல்லிங்க ஏன் மாத்துறீங்க, ஜெயலலிதா அப்படின்ற ஸ்பெல்லிங்க மாத்திருக்காங்க, இது ஏன் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேக்குறப்ப இதுக்கான பதில் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. இவங்க வந்து சிஎம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே இதோட ஸ்பெல்லிங்க மாத்தி இருக்கிறதா வந்து அவங்க. No, but I asked for a simple reason. As Chief Minister of Tamil Nadu, you set an I example. changed the spelling of my name before I became the Chief Minister again. That is my prerogative. நீங்க வந்து ஒரு பொறுப்பில்லாத சிஎம், பழி வாங்குற உணர்ச்சியோட இருக்கிறவங்க அப்படின்னு வந்து இவர் கேள்வி கேட்கறாங்க. மீடியா வந்து இந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்களே அப்படின்னு அவர் கேட்கிறப்ப அதுக்கு இவங்க சொல்லக்கூடிய பதில், நான் மிகவும் பொறுப்பான ஒரு ஆளுதான், நான் வந்து யாரையும் பழி வாங்கக்கூடிய ஆள் இல்ல, நான் என்னுடைய வேலையை கரெக்டா செய்யக்கூடிய ஒரு பொறுப்பான ஆளு அப்படின்றத. I'm not irresponsible. I spend all my time working. I deny it totally. When they say you're vengeful, you deny it. I deny that. When they say you're inconsistent, you deny it. I do deny it. And when they say that her attitude to astrology and numerology suggests she's irrational, you deny that as well. I deny that also. You face state elections in slightly under 2 years' time in May 2006 at the latest. Yes, I'm perfectly aware of that. Are you worried that after the problem you faced in May at the general elections when your party didn't win a single seat, that you I'm could not lose worried the state at all. election? I'm not worried at all. உங்க மேல வந்து பலதரப்பட்ட வழக்குகள் போடப்பட்டிருக்கு. நீங்க உங்க மேல போடப்பட்ட வழக்குகளுக்கு வந்து என்ன சொல்றீங்க, உங்க மேல டான்சி வழக்கு எல்லாம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேக்குறப்ப இவங்க வந்து ஹைகோர்ட் கொடுத்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல நான் எந்த விதமான பதிலும் சொல்ல முடியாது, ஆனா நான் வந்து குற்றமற்றவங்க, என்னோட குற்றம் இல்லாத நான் என்னால் நிரூபிக்க முடியும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க. இந்த எலெக்ஷன்ல தோத்துருக்கீங்களே அதோடைய பின்புலம் தானா இது அப்படின்னு கேட்கிறப்ப, இல்ல நான் அடுத்த ஒரு 2 வருஷத்துல ஜெயிச்சிருக்கேன் இல்லையா, அதையும் நீங்க பார்க்கணும், இனி வர எலெக்ஷன்ல நான் ஜெயிச்சு காட்டுவேன், நீங்க அதை பார்க்க தான் போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட ரொம்ப கோபமாவே அவங்க பதில் சொன்னாங்க. நீங்க கேட்கிற கேள்வி எல்லாமே என்ன தாக்கி கேட்கறதா தான் இருக்கு, என்கிட்ட இருந்து நல்ல பதில்களை எதிர்பார்க்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்கல. இந்த இன்டர்வியூக்கு நான் ஒத்துக்கிட்டதே என்னுடைய பெரிய வருத்தமா நான் தெரிவிக்கிறேன், நீங்க கேட்கிற கேள்விகள் எதுவுமே சரியில்லை அப்படின்னு ரொம்பவுமே கோபம் அடைஞ்சு
அவங்க கடைசியா செஞ்ச இதையும் நீங்க இந்த வீடியோல பார்த்திருப்பீங்க. இது வந்து ஒரு பெண்மணியை அவங்க இரிட்டேட் பண்ணதுக்காக அவங்க ரியாக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான். நீங்க எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஸ்டபனா தான் இருப்பீங்களா, இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பர்சனா தான் இருப்பீங்களான்னு கேட்டதுக்கு உங்களை மாதிரி ஆட்களால தான் நான் இந்த மாதிரி மாறினேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அதுக்கு ஒரு பதிலும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எல்லா பெண்மணிகளும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றது ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இவங்க இருந்திருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. Won't this press image that is widespread through the country, not just Tamil Nadu, work against you? It's irrelevant. You're confident that you can reach out to the people above the press and convince them of the real Jayalalitha. As I told you earlier, if the people took seriously what the media persons have been writing about me and saying about me, I could not have won a single election. Except that you lost in 96 and you didn't win any seats at the national election in 2004. What about 98, which came immediately after 96? But this is what about the general elections then? But this is what I'm saying. Your career in the last 10 years, and particularly in the last 3, has seen amazing roller coasters. This is true of every political leader. It's true of life itself. Life is full of ups and downs. A political career of any leader is full of victories and defeats. No one is consistently successful. No one is a consistent loser. You've also faced cases in court. Does it worry you that you have to go to courts now, not just in Tamil Nadu, but in I have Karnataka? been facing a number of cases since 1996. All these cases were foisted on me. I have never run away from facing these cases. I have been acquitted in 12 cases so far. What does that show? That the cases were false. In one of the cases, the Tansi case where you were acquitted and exonerated by the Supreme Court, the same court in its verdict said it asked you to ponder on whether you had done the right thing in breaching the spirit I never of the comment code on of any judgment conduct. of the Supreme Court. I have never done so far. I will not do it now. Except for the fact that many people felt, not just the press this time, that the court was actually saying that legally you were innocent, but morally you had a case to answer, at least to yourself I told personally. you, I do not comment on any judgment of the Supreme Court, whether the judgment involves me personally or any other matter of public importance. I never have commented on any judgment of the Supreme Court. I will not do so. You're a very tough person, Chief Minister. People like you have made me so. You said that you were misunderstood. Yes. Do you think that you're badly treated by the press? I do not wish to say anything more on this. Anyway, your interview is not doing anything to help matters. My aim, Chief Minister, was to get to the core of the misunderstanding. You said that you Your think aim the press... seems to have been to put as many unpleasant questions as possible and try to provoke me. Not to provoke you, but to put you the questions that have been discussed for the last 3 years, and which in many ways may be responsible Now that you've asked for all the your electoral questions, adversity. have you got anything more to ask? I've come very close to the end of this interview. I have only one last question. Are you confident that you can see your electoral low point over with, and that you will win in 2006? Wait and see. I told you already I don't believe in astrology. I can't predict what will happen in the next elections, but you will be around, I suppose. Wait and see what happens. But is that a yes, you will win? I said wait and see. Chief Minister, a pleasure talking to you on Hard Talking. I must say it wasn't a pleasure talking to you. Namaste.